we are going to explain knapsack problem. It is a greedy method and it is an optimization problem. Here there is a given set of items are there. Each item with a weight and a value determine a subset of item to include in a collection so that the total weight is less than or equal to a given limit. That means the total weight of that items must be less than the capacity of less than or equal to the capacity of a knapsack or a bag. Actually, knapsack means it's a bag, and the total value, that is profit, is a large as possible. So there are two types of knapsack problems are there. One is fractional knapsack problem and another one is 0-1 knapsack problem. Fractional here, what is a knapsack problem? If there is a sack is there or a bag is there and its capacity is m, and there are n given objects are there, and each object has a weight and its profit value. So we need to find the problem state that we maximize the profit, and also we need to find the weight of that total weight of that object must be less than or equal to that capacity of the knapsack. So there are two types of knapsacks are there, problems are there. One is 0-1 knapsack problem. Here we can either add an item fully or not, and that means either take it completely or not take. In a fractional knapsack problem, we can take a fraction of item. That is, if an item cannot be added completely, a fraction of it can be added. നമ്മൾ സം ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സം ഒബ്ജക്ട്സിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് കാണും. ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ knapsack പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഡിവിസിബിൾ അല്ലാത്ത ചില ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്നെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് 0-1 knapsack പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയും. In a greedy method, we solve the fractional knapsack problem, and 0-1 knapsack problem will be solved using backtracking method. Then knapsack problem. What is a fractional knapsack problem? There are n objects are there. There is a knapsack or a bag with a capacity m. That object I has, each object is represented by I, and it has a weight, and each object has a weight wi, and its profit is pi. So if we consider a fraction xi, here xi value is in between 0 to 1. That is, we are taking a fraction part. So fraction part is in between 0 to 1. 0 means not taken, 1 means fully taken. So in between we are selecting the fraction of that object I can be placed into the knapsack, and its profit is represented by pixi. So our main objective of this knapsack problem is to fill this knapsack that maximize the total profit. So maximize the total profit, and we know that the capacity of the knapsack is m. So total weight of all chosen objects must be at most m. That means this is the objectives. First, here we maximize the profit. If there are n objects are there, then its sum of that object's profit will be maximum. And the constraint, what is the constraint? The weight, sum of the weight must be less than or equal to the knapsack capacity represented by m,
and we are selecting xi, that fractional part which is in between 0 and 1, and there are n objects are there. I represents each object. So an optimal solution means it must fill the knapsack exactly. Otherwise, we could add a fraction of one of the remaining item, increase the overall profit. So the optimal solution can be obtained by sigma I is equal to 1 to n xi wi. Here I means there are n objects are there. Then xi into wi, the sum of the weight and each object is selected. Xi means either 0, that is not taken. 1 means it is taken. If it take 1 by 2 means it is taken a half of that object. Then which will be equal to maximum capacity. Here we are going to solve this fractional knapsack problem. In order to solve the problem, first step is to sort those objects according to the value of P by Wi, that is the profit by weight ratio, such that Pi, first object, I is first object, Pi by Wi is always greater than Pi plus 1 by Wi. That is decreasing order of the ratio we will sort. We will sort the E objects according to the decreasing order of the ratio of profit and weight. Let's just check the algorithm. There are two arrays are there. One is profit array, one is weight array. And M is the size of the knapsack. And there are M objects are there. And it's sorted such that decreasing order of the profit weight ratio. And there is a solution vector is there. It is represented by x 1 to n. There are n objects are there, so it contains solution vector containing n object. Then final profit will be obtained by adding all xipi. Then this is the algorithm, fractional knapsack algorithm. Initially, we are passing the knapsack capacity and number of objects. So initially, we perform a for loop for n objects are there. So if there are 3 objects, so solution vector containing 3 objects, each value is initialized to 0, 0, 0. And we are assigning the knapsack capacity to u. And here we are using start another for loop for n objects. We have performed that if select weight of each object is compared with the knapsack capacity. If weight of object is greater than knapsack capacity, then we can't add that object into the knapsack. So we will break it. If otherwise, if knapsack weight of that object is less than that weight of that knapsack bag, then we will add that object into this solution method. If first object has a weight less than that sack capacity, then we will add that object into that solution method and make us 1. Then we decrement or subtract the weight of that object from that knapsack capacity. Then update this weight knapsack capacity. Then this continues for n objects. Then next, if I value is less than or equal to n, some cases we can't add all the objects. In that case, we check that I value object is some object is remaining to check, that is I value less than or equal to n. Then we are take the part of that object. If some cases u is equal to 10, remaining weight, we can add 10 weight of a 10 object has a weight 10, we can add into that sack, but
some object has weight has greater than, remaining object weight has greater than 10, then we can add some fraction of that weight. So if the suppose an object 2 has a 3 has a weight 20, then we can only record 10. So 10 by 20, that fractional part of that object can be added into that solution vector. So the time complexity of this one is order of n. Then we will look at a problem. Find the optimal solution for the following fractional knapsack problem. Given number, there are 4 items are there, and capacity is of the sack is 60, and weight is represented here, and corresponding profit is represented here. First, we are draw a table which containing each items. There are 4 items are there. N is equal to 4. So there are 4 items are there. And its profit is represented as 280, 100, 120, 120. And corresponding weight of object is 10, 40, 10, 20, 24. And ratio means profit by weight. So first object P1 by W1, then P2 by W2, P3 by W3, then P4 by W4. Then we calculate that ratio that is represented here. The next step is to sort this in the decreasing order of profit by ratio. So which one is the greatest one? 10. So 10 is first assigned, then 7, 6, 5. So in the next case, initially available place, what is the knapsack size? That is 60. So initially നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലി 0 ആണ്. 4 ഒബ്ജക്റ്റ് ആണുള്ളത്. സോ 4 ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും വെയിറ്റ് 0 അസൈൻ ചെയ്തു. ദെൻ ഫസ്റ്റ് വെയിറ്റ് നോക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് വെയിറ്റ്? ഫസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് 10. Here 10. Our capacity is 6. So 10 is less than 60. So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് വരിക? ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് സൊല്യൂഷൻ വെക്ടർ. സോ നമുക്ക് W1ൻ്റെ വെയിറ്റ് 10 ആണ്. 10 എന്ന് പറയുന്നത് 60യേക്കാൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സൊല്യൂഷൻ വെക്ടറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തു. ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആണ്. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം കപ്പാസിറ്റി. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്തു, 10 വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പം നമുക്കിനി റിമൈനിങ് എത്ര സൈസുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? 50 സൈസുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് 60. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് W2, weight of the second object is 40. So 40 is less than or equal to 50 ആണ്. So we can add the second item. So second item ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ വെക്ടറിൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഓൾറെഡി ആഡഡ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ഐറ്റം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആഡഡ് ആണ്. തേർഡും ഫോർത്തും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ സൊല്യൂഷൻ വെക്ടർ 1, 1, 0, 0. Then we update the knapsack capacity. Here remaining capacity is 40. Now added a weight of 40. So its remaining weight is 10. ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്രയേ ഉള്ളൂ? 10 വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. നെക്സ്റ്റ് W3ൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണ് W3 എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് 20 ആണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി ബാഗിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയേ ഉള്ളൂ? 10 ഉള്ളൂ. സോ 10 എന്ന് പറയുന്നത് 20യേക്കാൾ ലെസ് ആണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് I ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു n ആണോ? യെസ്, ദർ ആർ. ഇനി ഐൻ്റെ വാല്യൂ 3 ആണ്. എത്രയാണ്? എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 4 ആണ്. സോ 3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? X3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും.
u by w3. u എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്, റിമൈനിങ് വെയിറ്റ് ആണ്. w3 എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആണ്. സോ നമ്മൾ 10 പാർട്സേ നമുക്ക് വേണ്ടൂ, പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ വെയിറ്റ് 20 ആണ്. സോ വി വിൽ സെലക്ട് ദിസ് വൺ. സോ 0.5, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് വിൽ ബി സെലക്റ്റഡ്. സോ നമ്മളത് സൊല്യൂഷൻ വെക്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. സൊല്യൂഷൻ വെക്ടറിൽ ഫസ്റ്റ് 2 ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി സെലക്റ്റഡ്. സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് 0.5 will be selected. Then last object 0. So now 10 will be selected. 10 minus 10 is equal to 0. Our Knapsack capacity now becomes 0. So we will stop here. Then next step is we need to find the total profit. Total profit is sum of I is equal to 1 to n xi pi. So xi, first x1 for I is equal to 1, x1 p1, here it is x1 p1 plus x2 p2 plus x3 p3 plus x4 p4. That is equal to x1 is 1 into p1. Profit is, check here, profit is, first object profit is 100. Second object profit is 280. Third object profit is 120. Fourth object profit is 120. So here we are selecting 1 into 100 plus 1 into 280 plus 0.5 into 120 plus 0 into 120 equal to 440. This is the maximum profit. And total weight is sum of I is equal to 1 to n xi wi. So xi wi means xi is initially 1 into 10 plus 1 into 40 plus 0.5 into 10 20 plus 0 into 24. That is equal to, here 10 plus 40 plus 0.5 into 20 is 10 plus 0. This is 0. So total 10 plus 40 plus 10, 60. So maximum weight is of that object is 60. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ fractional knapsack problem. We can do it using another method like this. Initially all our xi values are 0, and when we add each value, then update the u value like this. Then solution vector is 1 1 half 0. That's all about. Thank you.